Still the one I want to. Berapa orang dah? Okay. Mana. Alright. Okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good day, everyone. Alright. I hope that you guys yang terkejut lah pula tiba-tiba lecturer lain pula. Okay, so for your information, sebenarnya kami pun terkejut juga macam mana jadual macam ni kan. But the thing is, macam contohnya even 259 part A ni dikira macam special sikit lah. Sebab separuh Sir Fikri ajar, separuh saya ajar. Macam kalau group C, memang saya je yang ajar. Kalau group B, memang Sir Fikri je ajar. But in a way, we both memang ajar di subjek lah. Okay. But the thing is maybe our note is slightly different, tapi untuk disebabkan kita dah start dengan Sir Fikri punya note, so hari ni pun saya akan go through by using Sir Fikri punya notes lah. But you don't have to worry. From time to time, if you have any question, okay, nanti you boleh tanya je. Okay. So sebab I pun nak catch up balik apa yang you belajar sebelum ni pun,
I pun tak tahu kan Fikri cover up to, tapi dia beritahu dah saya. Okay, dia beritahu yang ni semua dah cover ke sampai habis, yang week 1 begini. Sampai sini you dah buat exercise ke yang ni? We watched the video that he sent and follow along. Yes. Means that Sir Fikri provide you with recorded video ke macam mana? Yes, he provided the recorded video. Yes. Okay, up to kat mana? Sampai mana? Sampai habis? Yeah, I think so. Yeah. Yeah, Follow right, along. okay. So sebab Sir Fikri asked me to start from this note. Okay, data structure. Okay, alright. So sebelum tu I record dulu. Okay, I record. Right. So Bismillah. Okay. Right. Okay. Right. Okay, so untuk hari ni, okay, basically I will cover on data structure. Alright. So I hope that semua dah install ke R? You install which one? Yang mana satu yang you install? Our studio set. Both our studio. Jadi satu. Yeah, we need both. Yes. So means that you already have both, eh? So saya punya most of the time saya akan guna R Studio lah instead of R standard GUI. I will use R Studio. Okay, because of what? The thing is, R Studio have many features, okay, compared to R standard GUI, but since that it consume our physical punya memory, contohlah, tapi sebab kita ni buat works biasa je, so tak ada masalah pun. Okay, but sometimes when we working with a big data set, okay, maybe sometimes if we don't have macam apa, sebab dia pakai RAM juga, so kalau macam kita punya laptop tu macam dah lama sikit tu, dia akan jadi quite heavy lah, so nanti dia akan jadi lag and so on, boleh hang, macam tu lah. But the thing is, you don't have to worry, since that what we cover during for this syllabus is only just a basic, and we actually don't go beyond outside packages and so on, so you don't have to worry, right? So as we can see here, okay, I start dengan a new project, right? Suppose that you want to macam kita nak start, macam contohnya you nak buat a new session, ataupun new session tu lain, okay, not new project. Okay, new project ni means that maybe, okay, you buka-buka tu you terus buat kan. Okay, I will not suggest that. Okay, I will suggest you terus buat satu new project. Dan this project ni mungkin you boleh buat untuk you punya class exercise. Okay, satu lagi tu mungkin kalau you ada assignment, you nak buat untuk assignment. Tapi assignment kita pun sebenarnya, kalau nanti saya tak tahu Sir Fikri dia bagi assignment ke tak, tapi in a way it is best actually for you to start a new project, so that everything that we do during our exercise, classes exercise tu, kita boleh cari dekat that particular project. Okay, suppose that I name the project as you punya nama group. Okay, CS 29 Part A. Okay, and then I create project. Alright. Okay, before we start lah, mungkin I just want to show a quick. I pun nak dapatkan mood dulu kan, tak start pada yang bukan pada mula-mula ni. Alright, so basically you will get this. Okay, as we can see here, this is your console. Okay, different between R Studio and R Standard UI. Kalau R Standard UI tu dia bagi bentuk window. So the first window is your console. And then this particular console is where the place our computer interpret the R programming. Okay, kat mana kita punya komputer nak baca language R programming ni dekat mana. So they will read dekat console. So sebab tu, okay, you need to run it first. You punya R programming tu kena run. Kalau selagi you tak run, it's actually nothing happen. Right? Okay, so you punya R Studio ni, dia will follow, okay, the version will follow with the yang kita install mula-mula. Dia R Standard GUI yang mula-mula kita install tu, okay, dia akan follow that particular version. Since that my version is quite, nak kata old tu tak juga actually. This is last
last year punya version. Okay, from time to time, if you ask me, do we need to update every new version? Kalau ada new version ni, nak update ke, nak install baru ke? As long as there is no macam tak ada masalah, there is no problem running function, whatever that we want to use, so tak payah pun tak apa. Okay, even kalau you tengok kat lab, version ni lagi lama. But again, okay, apa yang you belajar dalam kelas ni just a basic to introduce you what is R programming. Okay, right. From time to time kalau ada soalan, okay, nyampuk je dulu sebab saya tak masuk lagi apa yang saya nak cover hari ni. Right, okay, so you akan dapat this particular interface. Okay, macam biasalah mungkin saya dah tunjuk. Okay, you boleh tukar juga dia punya themes ke, ikut you lah. By default color dia yang ni. Okay, by default color dia yang ni. Kalau you prefer night mode, go for night mode. Alright, okay, and the next thing yang I nak tunjuk kat you adalah, right, so suppose that kita panggil setiap petak ni is pin macam tingkap. Okay, tingkap pertama, tingkap kedua, tingkap ketiga, this pin. Alright, okay, it is best for us to start anything with the editor. So kat mana editor dia ni? Okay, you start new. Kalau sebelah kiri atas, okay, R script, start new. Okay, so kalau macam saya suggest pada student saya, okay, even though that bila you buat exercise dalam kelas, sebenarnya it's just a simple exercise, means that you just only need one line. Okay, one line programming. So simple sangat kan. Suppose that you deal with a complex programming, okay, it is best for us to start writing it dekat editor daripada terus kita run dekat console. Sebab apa, kalau macam kita salah apa-apa, at least senang kita nak debug ke apa ke dekat kita punya programming tu. Kalau kita terus run dekat console, we need to kena type balik from the start. So dia macam tak berapa best lah. Alright, so the thing is, start with your R script, and then as we can see here, you will have actually bila you dah buka script ni, you will have 4 panes. Okay, you punya script, you punya console, okay, you punya environments, and dekat sini adalah dia punya files. Okay, plot. Okay, plot ni, anything that you plot, dia akan keluar kat sini. A list of your packages. Alright, the list of packages. Bila you install the first time R, okay, dia dah memang ada, orang kata, kita panggil sebagai built-in packages. Okay, built-in packages means that semua package, function semua dah ada dalam R. Okay, we don't need to install outside packages. So this is the list packages. Macam saya ni saya dah campur-campur dah. Ada yang from outside, ada yang saya install balik. Saya install balik. Maksudnya saya install from outside sebab saya nak guna a particular function yang ada dalam packages tu, ataupun kita panggil library. Alright. Okay, so if we need help, kalau kita minta help daripada R, they will give description kat sini juga. And then viewer. Viewer ni untuk biasa kalau kita kita linkkan dengan web ke apa ke, dia keluar kat sini. Right? So this is file. Okay, so the next thing that I tak sure, again I tak sure whether dah tunjuk ke belum. Alright, it is best for us to locate our directory, working directory. Okay, kenapa kita kena locate kita punya working directory, as we can see here. Okay, ataupun working directory ni kita kata folder lah. Okay, kat mana folder yang kita buat kerja, kita punya project ni. Okay, so by using getwd function, as we can see here, okay, my folder is at document CS2594A, contoh. So bila I cari dekat komputer I tahu nak cari dekat mana, dekat document. Okay, CF ni. Right, so this is actually everything that we write dalam kita punya project. Ni lah project you yang CS2594A ni, dia akan simpan kat sini. Contohnya you save any plot, dia akan save kat sini juga. Okay, contohnya you nak read directly data, macam contohnya you nak data tu, you tak nak bagi dia punya path, dia punya location kat mana, you just nak straight read the data menggunakan dia punya nama. Kita simpan data kita dekat directory kita ni juga. Right? Okay, so it is best for us to know where is our working directory, and if you have macam tak nak lah letak directory kat document ni, you have somewhere else kan.
Okay, so what you can do, okay, you just pergi kat session, set working directory, and then you just choose directory. Means that you want to save your file tu dekat mana, dekat folder mana. Okay, alright, so that's a quick orang kata apa, quick guideline lah, okay, how to use RStudio. Okay, so kalau dalam kelas saya, most of the time saya akan guna RStudio. Alright, okay, so before I start, you ada soalan tak mungkin untuk previous topic ke? Ada soalan tak before I go for our new topic today, data structure? Ada soalan tak? Okay, daripada you punya watching video tu. Kat ni tak ada, sir. Alright, okay, No good. questions for me. Thank you. Alright, okay, good. Okay, seorang lagi. I need one more person. Is there any question? No, sir. Alright, okay, good. Alright, okay, so I will start a data structure. Okay, data structure ni sometimes it also known as data types. Okay, ada kalau nak tahu data types atau data structure ataupun object. Okay, sebab apa? Sebab when this is actually kalau our programming ni, okay, it is an object oriented punya language. Alright, okay, so depending on I lagi suka guna perkataan object Okay, object ni apa? Okay, istilah dia. Okay, contohnya kita assign. Okay, contohnya I buat X, I assign Bila I kata assign, I need an assignment operator. Assignment operator can be tanda equal ataupun tanda macam anak panah ni. Okay, sebenarnya kalau ikutkan, kalau formal way on how to write R language, most of documented R language ni dia guna macam anak panah ni instead of tanda sama dengan as assignment operator. But this actually kalau macam kita just untuk buat exercise dalam kelas kita ni, there is no problem if you want to use sama dengan ataupun this particular symbols macam anak panah ni sebab anak panah ni mungkin kalau kita tak guna shortcut, dia kena tekan 2 kali. Kalau you guna shortcut, dia kena sekali lah. Okay, kalau tanda sama dengan tu you just guna sekali je, terus you boleh buat satu assignment. Okay, and bila you buat this particular assignment, okay, so this particular mungkin kita kata variables ke ataupun X ni, okay, kita akan known it as an object. Okay, bila I sebut object tu maksudnya kita assign this particular object dengan something. Okay, something tu it can be numeric. Okay, it can be character. Okay, it can be a matrix. It can be a data frame. It can be an array. It can be list. Okay, so now for this for today, okay, we will distinguish different types of object ataupun types of data structure yang kita akan deal with dalam R. Okay, but remember mungkin contohnya Python punya list dia lain dengan R punya list. So dia memang akan ada perbezaan dekat situ. Okay, mungkin kalau dalam Python the character we known as string. Tapi bila kita check the structure of our object by using R, they give us CHR, means that for character. This is actually interchangeable. Okay, alright, satu lagi RStudio ni. Okay, RStudio ni function dia satu lagi. Suppose that you nak work R dengan Python dalam satu tempat. Okay, sebenarnya R dia boleh dekat sini you nampak dekat sini dia ada Python script. So actually you can work Python dalam RStudio. Tapi saya tak tunjuk lah yang ni This is your kalau lah you intensively use RStudio ni, you can use this as your own exploration lah. Right? So back to the discussion about data structure ni. Okay, suppose that I assign X ni as satu number. Okay, yang paling basic sekali. Okay, and then I run. Okay, bila you type dekat editor ni, jangan lupa run. Selagi you tak run, it's actually nothing happen. Okay, run can be you tekan run dekat atas ni. Nampak tu, run the current line. Okay, since that I use Windows, Windows dia punya shortcut untuk run adalah Control Enter. Ataupun you boleh highlight. Lepas tu Control Enter. Ataupun you just highlight yang ni pun boleh.
Okay, so that's the way. But the thing is, kalau you tulis dekat editor, selagi you tak run, nothing happen. Okay, so since that you assign a numeric number ni 4 ni as an x, so x ni dah object. Okay, sebabkan dia satu number je, it is also known as scalar. Okay, and then we check dia punya, kalau kita check dia punya structure dia, CRX, okay, what we get, it is a numeric. Okay, so that's how we view. Okay, so now let's take a look at the notes. Okay, notes you, sorry, dah download ke notes ni? Semua dah download ke? Yang data structure ni? Alright, okay, good. Okay, yang lain? Okay, yang lain, juru cakap yang lain? Even pada dalam kelas dia Sudah, ada. sir. Okay, right, good. Okay, so let's take a look at the first member. Okay, a data structure. Kalau ikut definition ni, is a way of organizing data. Okay, so this is actually the main lah, kita kata the main data structure. Okay, sebenarnya dia ada lagi data structure yang lain. Yang macam contohnya, kalau macam untuk subjek saya deal with time series analysis. Sebenarnya dia ada type dia, time series punya objek, tapi kita tak cover. So basically this is general data structure. Okay, yang pertamanya adalah vector. Okay, so yang pertamanya adalah vector. Ini semua yang saya sebut vector, factor, matrices, array, okay, data frame, list. Okay, so tugas you dalam this topic is actually to distinguish. Okay, to distinguish what is the difference between what is the difference between these types. Apa beza dia? Okay, apa beza vector dengan factor? Apa beza vector dengan matrices and so on. Okay, alright. So let's take a look. Okay, vector dulu. Okay, mungkin ada istilah tu bila you macam you dah, sebab you belajar Python dulu, mungkin ada istilah tu macam sama je dengan Python. Okay, mungkin ada istilah tu macam lain je, tapi macam Python should be perkataan lain. Nanti I download lah sekejap mana nak download. Alright, okay. So now let's take a look on vector. Okay, vector structure the data by grouping them as a sequence of data all of the same type. Okay. Okay, maksud dia dekat sini, okay, vector ni must be the same type is, okay, contohnya, okay, sekarang ni example kita ni dia use tanda equal sign as an assignment operator. Okay. Okay, now object dia, apa nama object dia? Kalau ikut pada example ni, kalau I kata object, which is this object? X. Yes, correct. Okay, kalau I kata object means that you tengok terus X. Okay, so an object X, okay, so dia mesti ada satu type je, which is either sama ada dia all numeric, all character, ataupun all logical. Itu contoh je lah, all logical. Dia tak boleh campur numeric dengan character, tak boleh campur. Numeric dengan logical. Okay, right, so dia tak boleh campur. So sebab tu vector ni, okay, sifat dia yang pertama adalah dia mesti contain only the same type of I will call it as element ataupun items, elements lah. So the same type of element. Okay, so yang I tunjuk tadi tu skala. Okay, suppose that you want to assign your X ni dengan dengan nombor yang lain. Okay, nombor yang lain. So what we do, okay, we have to use this C function. Okay, so we have to do this C function. So this C function is to concatenate, atau perkataan dia yang lain we can use as combine. Kita nak combine this particular object, okay, so that this particular element to an object X. Alright, okay, and then as examples, right, so tadi ni X, okay, sifat R ni, remember R is case sensitive, ataupun kalau you assign a new object name yang sama, contohnya X juga, and then okay, contoh kat sini numeric okay, 7, lepas you run, it will replace the dia akan replace yang previous punya assignment.
Okay, so X now they hold this particular numeric, okay, a numeric element. Okay, macam mana you nak bayang vektor? Okay, vektor ni kita kata dia satu dimension. Sama ada you boleh, paling senang sekali kalau X ni satu dimension, kalau you tengok output dia ni dia memanjang. Dia akan memanjang je lah. Okay, dia tak akan ada berlapis-lapis. Kalau berlapis tu pun disebabkan oleh macam contohnya kalau ni pendek kan, terrun kan, lepas tu kita panggil X, tak jadi sebab tak banyak sangat. Okay, dia boleh resize I letak macam banyak sikit. Okay, contoh-contoh I run, then kan, okay, and then I run X lagi, I run lagi. Alright, okay, walaupun dekat sini 9 ni kat bawah, it's just a matter of Windows je, dia tak berkait pun dengan maksud saya dia tak ada pun berlapis-lapis. Okay, sebab dia sifat vektor ni is one dimension. Okay, you can imagine this particular number memanjang ke depan ke ataupun dia menegak. Kalau macam mathematical function ataupun mathematical view, vektor ni dia menegak. Dia macam dia ada petak lepas tu menegak. Okay, so itu perbezaan antara R dengan tools yang lain. Okay, satu lagi bezanya R dengan Python adalah index dia ni. Okay, index dia. Maksudnya you punya the first element tu index dia 1 ke 0. Okay, kalau Python kosong. Alright, kalau R 1. So maksudnya kalau macam Python dia akan kira 0, 1, 2, 3. Kalau you index 3, you akan dapat 6. Tapi kalau R you index 3, you akan dapat 5. Okay, so that's one of the different lagi, okay, between R and Python, right? Okay, I go very quick sebab this is actually as a simple simple example sahaja. Okay, alright. As we can see here, okay, you can check the structure of your data ni. Okay, you boleh guna is dot, okay, is dot ataupun is function. Okay, both of this you can use to check the structure. Okay, kalau you tanya R is dot vector X, okay, what happened? Apa jawapan dia? Kalau kita tanya R, True or false? yes, correct. Okay, we will give us a logical statement. Alright, okay, so good. Okay, so this is example. Okay, nanti macam I lagi suka macam bukanlah kata macam you kena buat on the spot kan. Kalau I lagi suka macam I explain lepas tu kita ada masa sikit lepas ni you try by your own. Okay, tapi macam mana kalau ikutkan saya suruh student saya submit, macam mana nak buat kalau you guna Google Classroom ni boleh juga kot. Kalau Google Classroom ni nak submit kerja macam mana? Kena assignment atau task. Kau macam mana? Kena assign macam ni? Kena create Okay, so I create kalau assignment kalau assignment dia kan wajib pula, bunyi takut pula assignment kan. Tak apalah, nantilah I cuba buat. Okay, tapi the thing is I want you to try to cuba you okay, you start dengan an object of X. Okay, kita ada satu object X which is dia contain numeric value, okay, with this particular element. Okay, 1, 4, 5 and so on. Okay, so don't forget this C function, okay, di concatenate ni because of what? Because we have multiple element untuk kita jadikan dia as vector. Okay, and dalam R, okay, you have to distinguish kegunaan, okay, this square bracket, this round bracket, okay, again I replace this round bracket dengan this square bracket. Okay, this round bracket and this square bracket. Kalau round bracket, okay, round
round, it is actually to complete a function. To complete a function. Sebab C ni pun sebenarnya it is actually a function. Okay, so kita nak completekan satu function, you kena open bracket, close bracket. Okay, which type of bracket? The round bracket. Okay, what about this particular square bracket? Okay, so this square bracket is actually okay for us to do what we call it as indexing. Okay, indexing ataupun paling mudah kalau nak bayangkan di square bracket, ambil lah ni and ada ikut preference lah, tapi sebenarnya saya lagi suka guna this particular as assignment operator, tapi tak apalah, boleh je so I clear dulu. Okay, I just nak explain pasal you nampak ke I punya ni, I punya pin ni? Alhamdulillah. Boleh clear? Clear. Alright, okay. Now let's demonstrate this square bracket. Okay, so this square bracket, kalau nak tahu, okay, I kata dekat student I, okay, ini macam kita kata kita nak buat search bar. Maksudnya kita nak search element ataupun kita nak index element. Okay, index element, you kena bagi tahu dekat dalam peta ni in terms of term dia apa. Okay, cara nak index this particular, kita kata nak index kita punya objek lah sebab you akan letak objek you kat depan and then baru you letak dia punya search bar ni ataupun the square bracket ni. Okay, so again, contohnya kalau kita nak, contohnya I nak nombor 9 daripada X. So, let's guess, apa ada dekat tengah ni? Kalau I nak 9, yang ni. 5. Okay, alright, so simple kan? Okay, so sama juga. Okay, ataupun selain daripada you letak a numeric macam ni, contohnya you nak nombor 5 hingga 539 kan. Okay, so every element ni dia ada position dia. Okay, remember R start dengan 1. So contohnya 539 ni, okay, nombor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. So nombor 3 hingga 5. Okay, there is actually two ways on how to write it. Either you buat macam ni, okay, C, okay, 1, 2, 3, 4, 5 contoh okay, 3, 4, 5, 3, 9. Atau another way adalah C, sorry, C lah nombor 3 double dot 5 macam ni. Okay, so double dot ni maksud dia adalah 3, 4, 5. Kalau you buat 6, 3 double dot 6, it means that 3, 4, 5, 6. Contoh you will get the same output. Okay, so which one yang you nak guna? My question is, which one yang you nak guna? Yang second one. Okay. Bawah tu. Dia sebenarnya tak kisah you nak guna yang mana pun. Okay. Sebab apa? Sebab R ni dia focus on the output. Dia focus on the output. Sebab R ni dia punya weakness dia, bukanlah weakness lah. Macam semua orang kena tahu as an R user, there is actually a lot of way to get the same output. Macam contohnya kawan you buat macam ni, you buat macam ni, dapat output yang sama. Ada orang tu dia tulis 3 line. Ada orang tu dia tulis 2 line. Ada orang tu tulis 1 line pun dah dapat dah output yang sama. Sebab apa? Sebab memang R sifat dia macam tu. Itu je. In terms of consistency dalam writing language tu, ada lag sikit kat situ. Okay, so tapi kalau macam sebab tu lah style kita ni dia macam ada perbezaan jugalah. Ada orang tulis macam ni, ada tulis macam ni. Okay, macam contohnya I punya space ni kan, ni sebenarnya kosmetik je. You nak space ke, you tak nak space ke, you nak space kat antara dua ni ke tak nak space, tu just kosmetik. It doesn't matter. Okay, alright. Okay, so you punya first after this lepas I habis presentation I ni, okay, you punya first exercise is actually, okay, you have to fill in, okay, what is the output, and then you kena describe what happened actually when you use this, what actually happened. Okay, alright, and dekat sini dia ada dua function, okay, length and edit. Okay, so suppose that you tak tahu length ni untuk apa, edit ni untuk apa. Example so apa yang you buat, you pergi R, okay, you
tekan tanda tanda soal. Okay, length. Contohnya kita tahu length ni untuk apa sebenarnya. Okay. Contoh kalau ni dia akan bila kita tekan tanda soal, dia akan ada description dekat sini. Okay, length of an object. So maksudnya apa? We have to provide X. X ni apa? An R object. So bila dia sebut object tu, you dah tahu dah. Kalau dekat sini apa objek dia? Apa objek dia? X. Yes, correct. X. So, memang ada satu je pun. X. Okay. It can be sebab X ni the famous one lah. The famous one to represent as an object is X. Okay. You can be Y ke K ke H ke anything. Okay. Right. So so this is the thing. So you tahu dah. Okay. So kalau ada satu function yang you rasa macam tak confident, dia kegunaan dia untuk apa? Okay, you can use this question mark, ataupun kalau you guna R Studio, dia akan bagi you description macam ni. So that's why I work with R Studio more daripada R Standard UI. Okay, so that's the reason lah, one of the reason. Okay, right. So your first object, your first exercise is to complete this. Right? Okay, jap. Apa lagi? Okay, function. Alright. Okay, another thing. Sorry, I ni laju sangat ke? Petang-petang ni tak tahu speed I. Okay je. Tak saya So okey far saya. so good. Okay saya. Okay je? Okay je sir. Okay kan. Rasa macam laju jugalah. Tapi kalau cakap slow sangat kan, macam tu lah kan. Tapi nanti lepas saya kata dah, sebab saya plan tak adalah lama sangat nak buat online session. Sebab I want to give you some times to complete the exercise. Alright? Kalau lag tak apalah, nanti you tengok recorded. Nanti I provide with recorded. Okay? Alright. Okay, so R juga boleh guna as a calculator lah. Okay. Cumanya dekat sini, okay, disebabkan oleh patutnya kalau boleh lukis sikit pun syok juga. Sekejap boleh ke tak tahulah macam mana nak buat ni. Okay. Sekejap I try tak jadi. Okay, I nak share apa maksud operation vector operation ni. Sekejap. Nampak ke? Sekarang ni nampak ke screen I? Nampak saya. Screen nampak ke? Screen tablet I. Nampak? Yes. Okay. Tablet. Nampak. Okay, alright. Tablet. Okay, so suppose that sekarang ni R, contohnya kita ada X dengan Y Okay, X dengan Y. Okay, X. Okay, I assign as C. Okay, 3, 4, 5, 6. Contoh je lah Alright, and then I have Y. Okay. C, 7, 5, 1, 3. Okay, so now this X dengan Y is known as vector. Okay, vector tu boleh jadi you nak susun macam kalau I lagi macam contoh kalau matematik ni dia suka susun macam ni contoh. Okay, 3, 4, 5, 6 macam tu. Okay, kalau Y macam ni. Dia sebenarnya dia nak cerita bahawa satu dimension je sebenarnya. Okay, cuma I nak tunjuk dekat sini operation tambah tolak vektor ni. Okay, this is sebenarnya one of the advantage of R language. Sifat vektor dia ni. Okay, suppose that kita buat okay, X tambah Y. Okay, kita buat X tambah Y. So, bila kita buat tambah dekat sini, right, so what happen? Okay, what happen dia sebenarnya dia akan buat 3 tambah 7. Okay, 4 tambah 5. Okay, 5 tambah 1. Okay, 6 tambah 3. Okay, so the answer akan jadi, okay, contoh, sorry. Okay, so the answer, it will be 10, 9, 6, 9. Okay, so this is example of
vectorized operation. Okay, kalau tambah, tolak, darab, bahagi, dia akan ikut dia punya, sebab dekat each of this ni sebenarnya dia ada dia punya position dia. Okay, untuk X ini 1, 2, 3, 4. Okay, untuk Y ini pun 1, 2, 3, 4. Alright. So that's why when you perform vector operation, it is actually important for you to know the length of your vector. Okay, it is actually important to know the length of the vector. Sebab apa? Sebab dia kalau macam satu macam kalau macam satu tak cukup length, nanti dia akan macam recycle. Kalau recycle tu jadilah. Kadang-kadang mungkin dia akan bagi you error. Alright. Okay, so I back with presentation. Okay, before that, ada soalan tak? So I go next. Ada. Alright, okay. Kalau Okay. darab tu maksudnya 7 darab 3 lah kan? Yes, betul. Sebab dia kita panggil dia sebagai vectorized operation. Okay, dia akan pergi elemen by elemen. Elemen pertama darab dengan elemen pertama. Another vector. Okay. Okay, sir. Elemen kedua dengan kedua. Okay. Okay, I stop sharing. Okay, I resume I punya presentation. Right. Okay. Sekejap Okay. Alright. Okay, now okay, dekat sini as we can see here, okay, you boleh buat operation. You boleh macam this is your next exercise lah. You buat lepas I buat presentation ni, you cuba. Okay, and then you tengok apa terjadi. And then cuba macam contoh kalau error, you give the reason. Kalau dia sekarang error tu dia tak bagi lah dalam R tu, dia tak bagi specific error lah. Okay, you have to check. Agaknya kenapa error? Okay, sebenarnya I dah bagi hint lah tadi. Sebab apa error. Okay, yang ni pun I hope that you can fill in after this. Okay, and then this is actually examples. Okay, examples of untuk sebab kita ni macam both saya dengan Sir Fikri ni, kita orang punya background is a statistic. Kita orang statistic lecturer. So we do a lot, we use a lot of statistical punya function. Okay, as example, mean. Okay, mean ni untuk cari average. Okay, contohnya we want to find average of X object. So what happen? We use mean X. VAR ni is a variant. SD standard deviation. Sum is the total. Okay, his ni if you want to perform histogram. Okay, mean, what is the mean minimum number yang ada dalam object X. Okay, max is the max number. Okay, as example right. So the thing is, okay, apa yang paling utamanya adalah, okay, untuk setiap function tu you kena tahu, you kena provide apa dekat sini. Contohnya length, kecil pula sekejap boleh sekejap. Besar sikit, sama je. Tak apalah, nantilah kamu mula. Okay, yang penting you kena tahu dia punya basic function ni, apa argument yang kena ada dalam you punya function. Okay, as example sini, length X. So X ni apa? X ni must be an R object. Okay, and it can be replaced a vector or factor. So maksudnya okay, dalam X ni it can be a vector, it can be a factor. Okay, so that's why it is important for you guys to understand. Okay, object ni it can be dia punya structure dia. Okay, and sometimes we have our own desire structure. Kita nak kita punya object tu dalam structure bentuk dia adalah matrix, example. So you kena make sure that you punya object tu is a matrix. Okay, alright. Okay, before I go to factor, okay, do you have any question regarding vectors? So far so good, sir. Alright, okay, good. Kalau macam tadi kan nak tambah, Okay, vektor tu kena sama size kan? bukan, kita tak bagi sama size, sama apa? Length. Yes, correct. Okay, itu terms dia.
Kalau lain apa jadi? Dia sebenarnya boleh lain, tapi dia akan recycle balik. Dia akan ambil yang the first element tu. Tapi tengok juga kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Yang recycle ni. Okay, you try experimenting, tengok macam mana. What happen if you do vectorize tambah kalau different length of ni. Ni ada ni different length ni. Okay, you punya Z is different length from others. Nanti you tengok dia punya apa yang happen. Okay, right, good. Lagi ada soalan? Ya ada sir. Alright, okay, good. Okay, next we go factor. Okay, okay. Alright, as we know, okay, dalam vector ni it can be semua numeric. Okay, it can be semua karakter. Okay, dalam karakter ni pula akan ada ketika di mana karakter ni it is best for us to represent as factor. Okay, it is best for us to represent a character vector as factor. So I can say that factor ni a special type of a character vector lah. Okay, factor ni is a special type of character vector which is okay, sebab apa? Sebab kita ni bila kita dealing with data set, sometimes our data sets dia ada what we call it as categorical data. Okay, contoh categorical data dekat sini yes no. Apa lagi contoh categorical data that you can think? Apa lagi contoh? True false. True false, correct. Tapi true false pun be careful, it can be either categorical or logical. Yes, all logical. Okay, logical. tapi okay je. Okay, means that logical statement pun it can be a factor juga. Tapi you kena tukar lah. Okay. So so kalau macam vehicle, electrical dengan grocery pun boleh? Boleh. Okay, so sebab apa? Sebab the thing is the data tu kita je tahu data tu bentuk apa. Okay, this is actually when we dealing with a real data set, lepas tu kita import dalam R. Okay, R ni kalau yang version yang terkini, anything yang ada karakter, macam contohnya yes no ni, mula-mulanya dia akan consider as a character. Okay, tapi the thing is sometimes it is best for us to work with factor. Okay, so itu different dia. Sebab apa? Sebab factor ni dia categorical data dan juga dengan factor ni we can assign either it can be an order or order ataupun rank. Okay, maksud dia ada sometimes kategori data ni contohnya level of qualification. Okay, kita tahu diploma, degree, okay, master dia ada dia punya rank gitu. So what we do, okay, so this particular kategori ni dia ada dia punya ranking, so it belongs to order, okay, kategori data yang ada order. Okay, so bila kita dealing with this particular variable, it is best for us to treat this as a factor. Tapi untuk case ni kita tak tengok as a data lagi. Kita just tengok as a a vector. A vector ni maksud dia apa? Kalau saya sebut vector ni apa yang you boleh bayangkan? Kalau saya sebut a vector, apa yang you boleh bayangkan? Satu line macam column tu. Okay, satu line. Okay, ataupun one dimension. Okay, the most correct terms dia one dimension. So kita just cerita pasal satu line je. Satu dimension je. Which is this particular dimension is actually a character. Tapi because of a special type of character we use, we say that, okay, ataupun kita nak this particular, okay, kalau character letak double quotation dia lain daripada number boleh terus. Kalau character pakai double quotation macam ni, this C is still here because we have multiple element, okay, dalam character kita ni. And then kalau tak ada factor ni, opinion ni akan jadi character. Okay, bila kita letak factor function in front of this C function, okay, dia akan jadi factor. Okay, so let's take a look. Alright, saya stop.
Yeah. Okay, let's take a look. Okay. Alright. I ambil je semua. Okay. Careful kalau copy paste ni macam ni lah. Alright. Okay, so let's take a look at the first example. Alright. Okay. Kita tengok yang tanpa factor dulu. Okay, tengok tanpa factor. Sebenarnya tak suka guna tanda sama dengan ni, tapi tak apalah. Okay, alright. So let's go take a look. Okay, opinion. Okay, once you dah run you punya line ni, line 16 ni, okay, opinion. So means that you dah assign opinion object with this particular character. Okay, as we can see ya, kalau you tengok dekat sini, dekat dia punya environment ni, okay, environment ni is a list of your object. Okay, any object yang you assign, dia akan keluar dekat environment. Okay, so this particular object, okay, as we can see, dia CHR. Okay, CHR stand for character. Okay, so bila kita calling opinion and then kita run, this is the output. Macam a vector dia macam vector. So dia ada yes, dia akan ada double quotation because this is in character. Okay, in other way, kalau macam contohnya, this is, sebab ni satu line je senang. Kalau contohnya you ada macam banyak kan, you can use str function to check the structure of your object. Okay, will give the same. Sama dengan you punya environment ni. Okay, and now since that we want to dealing with factor, okay, so again, I ambil yang ni. Sorry. Okay, ambil okay, I letak factor depan ni. Okay. Right. So let's take a look what happened. Now you punya opinion, instead of CHR, dia tulis kat sini, factor. With 2 level, no, yes. Alright, okay, so apa maksud dia? Okay, let's take a look apa output dia, opinion, and then we run. I clear lah dulu Okay, so this is actually the output if we have factor. Factor vector. Dia ada levels je. Okay, no, yes. Okay, so level ni stand for how many category? Okay, and then what is the difference between opinion and opinion 1? Okay, I run. Okay, and then I run again. Okay, so now the thing is, since that kalau factor ni sebenarnya we can also view it as kita assign value 0, 1, 1, 2 and so on. Okay, and then we can also label the category. Macam kalau contoh kat sini dia label dia punya category as 0, 1 instead of yes, no. Okay, sebab apa? Sebab dia pegang, okay, level yes is dia akan follow yang depan dulu no dulu. Kenapa no dulu baru yes? Anyone can guess? Kenapa no dulu baru yes? Alphabetical. Yes, correct. Okay, alphabetical. Right, so means that you assign ini no, ini yes, no as 0, yes as 1. Okay, sebab tu dekat sini jadi 1, 1, 0, 1, 0. Okay, so we actually can reassign, ataupun contohnya factor ni kita boleh reassign the labels, dia punya category labels tu. Okay, right, so another else, contoh kat sini pun kita deal with gender. Okay, so let's take a look. Sekejap sorry lah, kalau laju kan, kat petang ni macam ni speed dia. Okay, kalau laju sangat boleh tahu tau, I can repeat don't worry. Okay, macam ni lah okay. Ataupun kalau rasa macam banyak sangat, boleh enter dia jadi macam tu lah. Okay, and then ambil ni.
Okay. Right. Okay. Right. Okay. So now, okay, I run dulu, and then cuba you explain apa beza dia. Okay, I run. Okay, I run. Okay, and then I call it back. Gender 1. Okay. Right. Okay, mula-mula you tengok dia punya, okay, dia punya function dulu. Okay. And then you tengok dia punya output. Okay, can you okay, okay, can you differentiate apa sebenarnya perbezaan antara these two function? Dekat mana beza dia? Using your own understanding atau your own work lah. Dekat label dia. Dia satu disimpan numerical, satu disimpan dalam bentuk word Okay, character panggil. Okay, alright. Okay, the thing is sebenarnya what we do by using this label function, okay, by using this label function, we reassign. Okay, we reassign the category. Okay, so means that mungkin sometimes you want to work with numbers. Okay, means that you want to work with category yang ada number. Ataupun kita import data from other sources macam SPSS. SPSS dia punya variable tu bila kategori dia dah assign value 1212. Okay, tapi bila you nak buat analysis, susah lah, macam mana nak buat analysis ni, 1 2 tak faham, takut terbalik, 1 ni yes ke 2 ni no, kan. So what you can do, you can reassign ataupun tak macam reassign lain pula, dia punya grammar salah macam you boleh tukar lah, you boleh change the category tu, okay, based on label function. Okay, so that's okay, that's the thing. Based on this example, yang tu yang kita nak tunjuk kat sini lah. Okay, the use of label punya. Okay, kita yang dalam ni kita panggil argument anything yang you letak dalam function ni, we call it as argument. So here we want to highlight the use of label argument to change the category. Okay, ataupun to setting the level. Dalam case factor ni kita tak panggil kategori lah, kita panggil level sebab output dia tadi tu. Okay, alright. Okay, sekarang pukul apa? 7 minit, lama juga I punya presentation ni. Okay, alright. Okay, so next, suppose that you deal with order. Okay, order means that you punya factor tu ada rank. Okay, ataupun dalam statistik we call it as ordinal level. Okay, ordinal. So argument yang kita kena tambah dalam ni adalah levels. Tadi kita tambah labels. Okay, jangan confuse. If we dealing with factor yang ada order, dalam case ni copy pula. Okay, nah dalam case ni kita ada kita ada levels punya factor. Okay, what you can do, you can use order function. Okay, and then you assign dia punya level. Okay, levels ni dia akan follow descending. Okay, ascending if I'm not mistaken. Okay, the level must be in ascending. Okay, so bila you tengok output dia beza dengan factor yang ada order dengan tak ada order, dia akan bagi you level macam ni. Kalau you tengok beza dia, kalau level macam ni, output dia, this is actually an order. Okay, kalau yang ada macam ni, it is actually order punya factor. Okay, so I hope that you can distinguish between these two.
Alright? Okay. Before I go, sebelum I pergi seterusnya, okay, yang ni last kali yang you pesan I kena cover. Okay, matrices. Before I go for matrices, do you have any question? Ada soalan tak? No, Tak ada tu, sir. Okay, one more, seorang lagi Ada Tak ada soalan je. ataupun puteri-puteri gadis-gadis, puteri-puteri, tak ada, gadis-gadis untuk korang, saya puteri-puteri lah. Ada ke soalan? Tak ada, sir. Okay, tu bagus lah suara ni kan. Macam dengar suara guy je. Alright, okay, tak apa, kalau you ada soalan, you can post it, post dekat kita punya Google, sebab sir you tak invite I lagi dalam you punya Telegram, so I tak ada dalam tu. Okay, so you boleh tanya lah Sir Fikri pun boleh, saya pun boleh. So that's the thing tu yang best sikit lah Right, okay, so the last for today is actually dia punya, okay, yang array data frame dengan list ni Sir Fikri you yang akan mention Okay, so kita go for matrices. Okay, now, okay, vector tadi one dimension. Okay, now we will dealing with two dimension punya vector, which is row, kita akan ada row and column. Tapi sifat matrices dia sama dengan vector satu benda. Okay, dalam tu mesti sama, same types of element. Maksud same types of element ni, kalau you buat matrices numeric, matrices semua kena numeric. Dia tak boleh campur dengan logical, dia tak boleh campur dengan character. It must be just one type sahaja. Okay, but the difference between matrices and vector, matrices ni dia two dimension. Okay, which is you have row and column. Alright, that's why when you creating matrix ataupun matrix vector matrix ni, okay, you have to kita kena beritahu dia. Okay, kena beritahu berapa row, berapa column. And it's actually, there are a few ways on how can we create matrices. Okay, so let's take a look. Okay, semua cara ni kita akan tengok. Okay, yang pertamanya kita akan guna matrix function. Sama juga macam vector function tadi tu, Okay, to create a matrix, you can use matrix function. Okay, and then another else is, suppose that you have a vector. Contohnya kita ada vector yang tadi ni. Kalau okay, kita buatlah terusan matrix. Here. Kalau you nak buat notes, you boleh guna hashtag. Okay, creating matrix. Okay. Right, suppose that cara yang pertama, you boleh terus buat, mungkin nama dia tak kisah Kalau nama ni mungkin you boleh buat jangan guna nama yang ada function dalam kita punya R ni. Kalau tiba-tiba you tag mat ni ada function ni, so jangan namakan you punya objek dengan nama ni lah, takut nanti dia confuse. Okay, so itu pun satu tips juga nak naming your object. Okay, contohnya I guna matrix terus, matrix X. Okay, you boleh guna underscore untuk underscore ataupun dot untuk namakan dia. Okay, so contohnya dekat sini we use matrix function. Okay, matrix function consists of what numbers? Okay, boleh jadi you kata nombor 1 hingga 20 as example. Okay, so how many rows? We have to specify dia punya row 5. Okay, and then we have to specify dia punya column. Mungkin 4. Tak jadi tak. Okay, and then we call it as matrix X, and then we run. Okay, so we will get this kind of output. Okay, this is cara yang pertama untuk you create matrix. Okay, dekat sini you boleh provide list of element yang kita nak create as a matrix. Since that use 1.20 ni is just a simplest way, instead of, boleh je nak tulis kan C12 sampai 20, jenuh lah, panjang lah you punya program ni kan. So you use this. Okay, this is the way. Okay, macam mana you boleh buat matrix, guna matrix function. Okay, you assign dia punya number of row, as we can see here, number of row 5.
Number of column 4. It is actually boleh je kalau you just tak tulis macam ni. Okay. Tapi dia akan ikut default punya ni. Okay, default punya susunan. Kalau matrix punya function, okay, default punya, kita tengok sini dekat belah kanan. Kat belah kanan ni dia punya description, dia akan start dengan row dulu, baru dengan column. So maksudnya number yang you provide dekat sini is number of row, number of column. Tapi bila you buat macam ni, in terms of your readability tu kan, dia kurang sikit lah. Instead of you untuk mula-mula ni, I suggest tulis lah argument dia penuh, and row berapa and column berapa. Okay, alright. So this is the first way. Okay, suppose that we actually have another way. Okay, satu cara lagi adalah contohnya kita ada y. Okay, y ni consist of the same 1 hingga 20. Okay, right. So now y kalau kita panggil, okay, it is actually a apa ni kita panggil ni? Vector. Alright, a vector. Okay, lagi spesifik? Kalau lagi spesifik? One dimension. Okay, half correct. Lagi spesifik, dia vektor betul lah. Lagi spesifik. Numerical? Yes, correct. Okay, numeric vector. So kalau lagi spesifik, this is a numeric vector. Okay, so now kita boleh create numeric vector ni as a matrix juga by using dim function. Kita bagi dimension pada kita punya y ni. Okay, so that's the second way. Ni, okay, dim function. So kalau you tengok kat sini, okay, so kita bagi tahu dia, okay, kita nak buat dimension untuk siapa? Untuk y. Okay, berapa row, berapa column? Dia akan buat C, dia ikut lah row 5, column 4. Okay, so bila you buat macam ni, okay, be careful when you perform dim function, you punya y dia tukar. Terus tukar. Okay, so that's the second way on how you can create matrix. Okay, alright, so the next thing, ni yang pertama, okay, sekejap, I buat sikit. Okay, and then cara kedua kita pakai dim function. Okay, 2. Okay. And then cara ketiga adalah kita akan pakai sama ada C-bind function ataupun R-bind function. Okay, C-bind function ataupun R-bind function. Okay, so let's take a look. Apa maksud C-bind dengan R-bind ni? Okay, suppose that I have two vector lagi H. H ni consist of 2, 5, 8 contoh. Okay, I ada J. Okay, I ada C, 3, 9, 1 contoh je lah Dia tak kisahlah kadang-kadang, itulah kadang-kadang space, kadang-kadang tak. Okay, so macam mana kita nak create vector based on these two vector? Macam kita kata nak create matrix based on these two vector. Okay, kita boleh guna C-bind atau R-bind. Okay, you rasa C-bind ni stand for what? Column bind. Yes, column bind. So kalau column bind, you agak kalau I buat C-bind HJ ni jadi apa? Rasa jadi macam mana? Boleh bayang tak dia punya output? Okay, so dia akan jadi column lah H ni akan jadi column, J ni akan jadi column. So H ni akan jadi dia punya column names. Okay, J ni akan jadi dia punya column names. Okay, if you perform R bind, dia akan jadi the way around lah. Okay, so H ni akan jadi dia punya row names. Okay, so that's the third way on how you can create matrix. Okay, apa lagi dekat sini? Sekejap, tengok sekejap. Matrix. Banyak juga matrix ni. Okay, alright. Okay,
let's take a look the first example here. Okay, kalau you tengok, okay, kita punya matrix ni dia fill in by column. Maksud fill in by column ni dia akan start fill in column dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, suppose that you want to create a vector which is dia start dengan row dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so what you do, you have to put another you kena tambah argument which is by row. Okay, and then dia punya argument ni by row true. Okay, nak tulis T pun boleh, true penuh pun boleh. So what happen, now you punya matrix dia akan fill in by row. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on. Okay, so you have to distinguish between okay using by row argument or not. Okay, sebab by default dekat sini as we can see here, default dia by row is equals to false. Sebab tu bila you tak specify, bila kita tak specify the argument, R assume that by row is false. Okay, so kalau you nak specifikan benda lain, so you kena letak argument ni by row equals to true. Okay, right, so that's by row. Apa lagi yang takut tertinggal? Okay, ni dah, nanti tengok example Okay, lagi apa lagi? Call name, row names. Okay, alright. Okay, this is the way on how you actually can extract the element. Ataupun tadi kita pakai perkataan indexing lagi. Alright. Okay, now yang ni pun you punya exercise. Okay, nanti you try buat juga. Okay, extracting the element. Okay, dia ada dua, sebabkan kita ada dua dimension. So you have to provide dia punya row and column. Okay, so dekat sini, contoh dekat sini. Okay, you provide Y. Okay, Y ni consists of matrix numbers from 1 to 12. And then you kata kat sini Y, okay, the first row and then the third column. The answer is 7. Nanti you tengok kenapa 7. Sebab apa? Sebab this square bracket, bila you letak 1, 3 ni, they stand for you actually indexing element of Y at first row and third column. Okay, so yang ni pun you kena try lah. So and try fill in. Nanti masa I punya session kita tengok balik macam mana. Okay, you boleh buat ke tak. Alright. Okay, so that's matrix. Apa lagi kat sini? Okay, kalau dekat sini Seyu dia mention some of computation that we can use to perform dekat matrix. Okay, to find transpose T function. Okay, D ni nak cari determinant dia. Okay, dex X, diagonal diag X. Ni biasanya kalau macam kita dealing with linear algebra lah, mathematical punya, we use this a lot. Okay, alright. Yang ni pun matrices computation. Okay, you can try. Okay, you can try. Tengok macam mana jadi dia. Okay, and again kalau matrix pun sama juga. Dia akan ada dua. Kalau macam contoh multiplication ni. Okay, you tengok dekat sini ni, apa beza antara multiplication biasa dengan multiplication by putting percentage ni. Okay, so nak tunjuk sekarang apa? 522. Boleh lah sikit lagi. Okay, I tunjuk yang ni je. Right, so kita ada dua X, Y dengan X. X dengan Y dengan X. Okay, alright, kita go Okay, kita go. Saya tunjuk sikit. Saya nak tunjuk beza antara pakai darab tu. Okay, kalau kita tengok, kalau X darab Y, contohnya X darab Y, Y darab X lah terus. Okay, Y darab X. Okay, kalau kita tak boleh non matrix ni, kita careful sebab length tak sama, dia punya dimension tak sama pun dah tak boleh buat operation. Nampak? X dengan Y. Tak boleh dia punya exercise ni 2X, X, Z. Okay. Dia kena tengok dimension. Sekejap kena buat semua. Z. Okay, X darab Z. Okay, so tengok X. Tengok X prime, Z prime. Okay, as we can see here, okay, both X dengan Z ni adalah dia
2 by 2 punya matrix. Maksudnya 2 row, 2 column. Okay, 2 by 2. Okay, and then kalau you tengok dekat sini, bila kita buat X darab Z, it is actually dia macam okay, X 4, okay, dia terus darab macam biasa je. Okay, dia ambil yang the first row, the first column darab dengan the first row, the first column. Yang ni darab dengan yang ni. Okay, yang ni darab dengan ni, yang ni darab dengan ni. Contoh. So you will get the answer. But actually when we dealing matrix, bukan darab dia bukan macam tu. Okay, kalau kita belajar matrix dia punya darab tu, it is actually not this kind of darab. So sebab tu instead of kita buat macam X darab Z macam tu je, so kita guna this percentage untuk dapat the true multiplication of matrix. Okay, baru you dapat the true multiplication of a matrix. Okay, matrix X dengan matrix Z. Okay, so that's the difference between you put percentage symbols dengan tak letak. Alright. Okay, so apa lagi dekat sini? You boleh tengok lah ada banyak lagi dia punya function ni. Okay, so in terms of matrix ni, the most important thing is you have to understand matrix ni, it is a two-dimension vector. Okay, another thing, dalam matrix ni, it must only contain the same ataupun one types of element. Kalau macam karakter, semua karakter. Kalau numeric, semua numeric. Okay, so that's the thing. Okay, alright. So basically, I asked by your lecturer untuk stop sampai matrix ni. Okay, so Fikri akan sambung the next data types. Okay, so kalau nanti mana yang saya explain sampai matrix ni apa ke, bila you dah cuba exercise ke apa, if you have any problem, next week hari Selasa bila saya punya session lagi, tanya je. Okay, nanti I akan jawab lah which part yang you tak faham. Okay, right. Before I end our session, ada soalan tak? Soalan? Ada one question. So, alright, okay, good. Boleh tanya. macam yang label tadi dalam factor kan, ada label. Label ni? Level. Yes. Boleh ke kita buat dia jadi true or false punya value? Okay, boleh, tapi dia akan kira siapa yang depan ni paling rendah lah. Kalau you kata true, dia sebenarnya dia depends on, tapi macam kalau kita buat levels dia as a true or false, ada meaningful tak? Ada meaning tak? Kita letak true to as an order. Mungkin depends lah. Okay, sebab sebenarnya kalau macam levels ni, biasanya benda tu mesti ada rank. Kalau you kata, okay, contohlah kita assign kategori tu 1-0. Okay, 1-0 tu means 1 tu lagi tinggi daripada 0. Okay, dia bukan nilai sebab kategori ni maksudnya 1-0 tu kita just kata apa, arbitrary je letak. Okay, contohnya male female 1-0. Tapi kalau macam you rasa macam that particular kategori yang 1 tu lagi atas dan you nak represent as true ke false ke, boleh je. Okay, tapi biasanya true or false we don't consider as ordered. Alright, sir. Faham. Alright. Okay, good. Okay, lagi soalan? Tiada sir. Tiada Alright, okay. So if you don't have any question, okay, I think I will stop my session today. Okay, and if you have any question, you can directly ask me. Right. So thank you guys for your participation. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Sir, Yeah. are you in the Telegram group or? Not yet. Tapi kalau nanti I suruh Sir Fikri add I. Tak apa. Do you want the invitation link or do you want to make a new Telegram? Tak payahlah kot. Sama je lah sebab konten sama.
Okay. Uh, Alright. right. Okay. Thank you, sir. Take care. Okay. Okay. Thank you, sir. All right. Okay, thank you so much, sir. Okay.